Good morning and Jai Gurudev. Hello dear students. Today in this class we will discuss comparison of numbers. What? Comparison of numbers. How to compare numbers. Okay. So dear students, before starting the class, let me introduce some symbol that is used when we compare numbers. Dear students, what is the name of this symbol? First symbol. What is the name of this symbol? The name of this symbol is called less than. What is the name of this symbol? The name of this symbol is less than. And it is used, and when it is used, it is used when the first number is smaller than the second number. When it is used when the first number is smaller than the second number. Suppose we are going to compare two numbers. Suppose we are going to compare two numbers, 267 and 345. Okay, you can see here 267, the first number is smaller than the second number, 345. In that sense, that is, the first number is smaller than the second number. In such situations, we use this sign, less than. That is, 267 is less than 345. That is, this is the first number and this is the second number. This symbol is used when the first number is smaller than the second number. And the name of this symbol, this is called equal to. What is the name of this symbol? Equal to. And it is used when both numbers are the same. Jete duita number homan hobo, tete ami ki korim? A symbol to use korim. Equal to. Okay. So suppose, as for example, 553 is equals to 553. And the third symbol, this is called greater than. What is the name of this symbol? It's called greater than, and it is used when the first number is bigger than the second number. Jetia first number to second number totkoi dangor hoy, tetia ami ki koru? Greater than symbol to use koru. Suppose 976 aru ta number 648, ei duta number compare korisu ami. You can say the first number 976 is greater than 645. Hoine? Tetia ami a symbol to use koribo parim. Okay, etia tomaloke symbols keita chini pala. Etia ami start kor class 2. Now we are going to start our class comparing numbers, that is comparison of numbers. Okay, so ki koise, we compare two numbers to find out which is greater or smaller by using greater than, less than, or equal sign. Yes, so why do we compare number? We compare number to find out which is greater or smaller. Kuntu number horu hoy, kuntu number dangor hoy, hetu ami compare koribo, sabor karone ami numbers bilak compare koru. Now comparing numbers with different number of digits. Okay, so students, dear students, eta kotha monot rakhiba, ami first ki hoy, number of digits. Suppose আমি number of digits চাই পেলাই কোনটো number ডাঙৰ হয় কোনটো number সৰু হয় আমি ক'ব পাৰো। Suppose এটা number
suppose a number 75 and 100. Okay, you can see here that the digit 75 is, how many digit number it is? 75 is 2-digit number. 75 is 2-digit number and 100 is 3-digit number. হয়, so মনত ৰাখিবা যে greater the number of digits, greater is the number. অৰ্থাৎ কি হ'ব, 3-digit number বিলাক 2-digit numberতকৈ ডাঙৰ হ'ব. That means কি হয়, নাম্বাৰটো greater than number of digits, যোনটো নাম্বাৰত বেছি সংখ্যক digits থাকিব সেইটো নাম্বাৰে কি হ'ব, greater হ'ব, ডাঙৰ হ'ব. বুজি পাইছানে? সাপোজ এটা নাম্বাৰ চোৱাচোন 175 আৰু ইফালে 1112. Yes, so কোনটো নাম্বাৰ ডাঙৰ হ'ব? Definitely this is 4-digit number and this is 3-digit number. Always 4-digit numberটো কি হ'ব, 3-digit numberতকৈ ডাঙৰ হ'ব. Yes, বুজি পাইছা? Greater the number of digits, greater is the number. যোনটো নাম্বাৰত বেছি সংখ্যক digits থাকিব সেইটো নাম্বাৰ ডাঙৰ হ'ব. বলচোন আৰু এটা আমি নাম্বাৰ কম্পেয়াৰ কৰোঁ. সাপোজ 65 আৰু এতিয়া 120. এতিয়া কোনটো ডাঙৰ হ'ব? Definitely 120 has 3 digit and the number 65 has 2 digit. Definitely 120 will be greater than 65. So dear students, এতিয়া তোমালোকে গম পালা যে greater the number of digits, অৰ্থাৎ যোনটো নাম্বাৰত বেছি সংখ্যক digits থাকিব সেইটো নাম্বাৰে greater হ'ব. Yes, so dear students, you comes to know that how to compare two numbers. If two numbers have different number of digits, then the number with more digit is greater than the greater of the two numbers. অৰ্থাৎ দুটা নাম্বাৰত যদি different number of digits থাকে, suppose কোনোবা এটা নাম্বাৰত কি হয়, দুটা digit আছে 29 আৰু এটা নাম্বাৰ যদি আছে তোমাৰ 113. so যোনটো নাম্বাৰত বেছি নাম্বাৰ অফ digits থাকিব সেইটোৱে হ'ব greater number. বুজি পালা? so 113 is greater than 29. so এটোটো বুজি পালা তোমালোকে? so in case যদি দুইটা নাম্বাৰত থকা digitsৰ সংখ্যা সমান হয়, in case if the numbers of digits in both the numbers are same, so comparing numbers with the same number of digits, দুটা নাম্বাৰত same number of digits থাকিলে আমি কেনেকৈ compare কৰিব পাৰিম হাতক? okay, so if the two numbers have the same number of digits, then compare the digits at the highest place. কি কৰিব লাগিব? প্ৰথমতে যদি দুটা নাম্বাৰত থকা digitsৰ সংখ্যা সমান হয় সিহঁতক compare কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব? সিহঁতৰ প্ৰথমতে highest place value digit বিলাক compare কৰিব লাগিব. ঠিক আছে? তাৰপিছত কি কৈছে? Keep on comparing the digits towards the right from the highest place value until you find different digits at the same place. কি কৰিবা? তো আমি compare কৰি 1000 প্ৰথমতে আমি 1000 place কিটা compare কৰিম. ওকে, 1000 place কিটা যদি সমান হয়, সাপোজ দুইটাতে যদি 3000 থাকে, তো আমি কি কৰিম? আমি next place value লৈ যাম. next place value কি হয়? 100 place. দুইটা নাম্বাৰ আমি 100 place বিলাক compare কৰিম. এনেদৰে আমি কি কৰিম? compare কৰি গৈ থাকিম যেতিয়ালৈকে কি হয়? number of digits at the same place not different. number of digits যেতিয়ালৈকে same place value বেলেগ নোলাই তেতিয়ালৈকে আমি compare কৰি গৈ থাকিম. বুজি পাইছানে? that means if the number of digits in both the numbers are same, we'll compare two numbers by comparing the digits at the respective place values. সেই place value
at the same place value to থকা digits বিলাক আমি compare কৰিম ঠিক আছে so now let's compare which is greater 5183 or 4059 কোনটো greater হ'ব okay so চোৱাচোন 5183 আৰু কি আছিলে 4059 59 okay numbers kita আকৌ লিখিম আমি 5183 কিছে 5183 আৰু 4059 okay so first আমি কি কৰিম highest place value digit বিলাক compare কৰিম এই দুইটা নম্বৰত highest place value কিমান আছে 1000 আছে দুইটা নম্বৰতে highest place value কি আছে 1000 আছে so in the first number how many thousands are there 5000 in the second number that is in 4059 how many digits are there in thousands place 4 that means prothom number dot ase in the first number it has 5000 in the second number it has 4000 then obviously 5000 is greater than 4000 so this number will be greater than this number 5183 is equals to 4059 so let us take one more example suppose the number is 3956 and 3963 okay how to compare these two numbers okay first ami hiyotor 1000 place bilak compare korim 1000 place yat kiman ase 3 ase so in this number 3000 ase aru yatu kiman ase 3000 ase that means number of digit at the thousands place is the same hoy to ami ki korim etia ami 100 place ot jam kiman 100 ase next 100 place ot jam we can see 900 are there yes in the second number also 900 that means same number of hundreds ase okay যদি 100 place otu সমান digits ase tene hole ami tens place ot jam tens place ot kiman ase 5 tens aru next number to ase 6 tens okay so students definitely ki hobo 6 tens is will be greater than 5 tens hoy so the second number this is greater than this so 3963 is greater than 3956 so eitu ki hobo ei number totke dangor hobo so let's take another example ki ase compare 8053 and 8056 so first কি কৰিম আমি দুইটা নাম্বাৰ এনেকে প্লেস ভ্যালু start লিখিবলে আমি এনেকে লিখিলাম 8354 8356 দুইটা এনেদৰে ones tens 100000 ones tens 100000 এনেকে প্লেস ভ্যালু লিখিবলে আমি দুইটা নাম্বাৰ লিখিলাম তাৰ পিছত কি কৰিম প্ৰথমতে হিহঁতৰ আমি 1000 প্লেস কিটা কম্পেয়াৰ কৰিম ওকে 1000 প্লেস কিটাত কি আছে দুইটা নাম্বাৰত কি আছে 8000 আছে okay that means the digits at thousands place are same yes if the digits of thousands place are same then go to compare the next place value that is 100 place ot jam 100 place to ami ki dekhisu 3000 aru 3000 dekhisu thik ase then tar pisot ami ki korim jodi 100 place to digit keta same hoy tene hole ami tens place ot jam tens place ot ami ki dekhisu 5 tens or 5 tens same number of the tens okay
তো তেনেহ'লে আমি ওৱান্স প্লেচত যাম ওৱান্স প্লেচত কি দেখিছোঁ 4 tens and 6 tens so definitely এইটো নাম্বাৰ বিগাৰ হ'ব গ্ৰেটাৰ হ'ব হয় so 8354 is less than 8356 okay hope you understood the class